I used various media technologies to research my chosen genre, which is drama, and to ensure the suitability of my production for my potential target audience, which is young people who are between the ages of 12 and 18. As WhatsApp is a popular app and is utilised widely by my peers, I felt that it was a brilliant tool which I could use to contact my peers and understand what their views were concerning dramas and story themes. Through SurveyMonkey, I was able to conduct an inquiry in order to investigate what film genre my target audience preferred watching. Most respondents said that they favoured realistic dramas because they usually featured issues that they could relate to, such as domestic problems and internal battles, which many young people face. تحس بيك أنا إحساسي بيك مش عايز له كلام وغرامي ليك عدى كل غرام يعني انت بس اللي بتمنى ولا بنسى أنا إحساسي بيك مش عايز له كلام وغرامي ليك عدى كل غرام يعني انت بس اللي بتمنى ولا بنسى أنا بالي فيك وهموت عليك وعشان عينيك والليلة واحدة عرفت نوم دايما معاك مستنياك من يوم لقاك عالطول في سيرتك كل يوم أنا بالي فيك وهموت عليك وعشان عينيك والليلة واحدة عرفت نوم دايما معاك مستنياك من يوم لقاك عالطول في سيرتك كل يوم أنا إحساسي بيك مش عايز له كلام وغرامي ليك عدى كل غرام يعني انت بس اللي بتمنى ولا بنسى أنا إحساسي بيك مش عايز له كلام وغرامي ليك عدى كل غرام يعني انت بس اللي بتمنى ولا بنسى أنا قلبي ليك وأنا روحي فيك وأنا بين إيديك أنا إحساسي بيك مش عايز له كلام وغرامي ليك عدى كل غرام يعني انت بس اللي بتمنى ولا بنسى أنا إحساسي بيك مش عايز له كلام وغرامي I used Final Cut Pro to edit my scenes and to create my film. This technological app allowed me to change the warmth of any scenes and allowed me to shorten, lengthen and transform my scenes accordingly. In my AS product, I used Audacity to create my radio newscast. While creating this new film, I was able to reshoot relevant scenes and select the exact music and sound effects that I needed. يعني انت بس اللي بتمنى